Eya na nkrofo bebre feel say yen say yenje Nyankopon ndi. Yeje obo ade ni di. Ye gidi say wiase a ewo hoyi. Wiase we enye no an baye. Somebody created this world. So whenever there is a creation, there is a creator. Untimi hu this vast universe. Now unkase nyame ni ho. Enti yen CSF4 yenye 80s. Na ndeme ba ha me se me ka chem say nature will protect you. Nature will protect you when you protect nature. Nature will protect you when you protect nature. Nature bebo ho ban. Se also bo abode ho ban a, abode so bebo also ho ban. Abode no eya hondin, abode no eya energy. Onyankopon ono a no omaba, ono a no kum. Sesa na ya moka. Nyankopon papa ne bone ne nyina efri Nyankopon nchen. Na wo nipa dasani wo ubetimi atwe papa no efri Nyankopon nchen anase atwe bone no efri Nyankopon nchen. Eyemu nua Kofi Afum ne nde mene maba ase mene ngo bebe kasai na sesia mehu se mekasa no menya ne tenten si de be ya amanfo benya emre e de atie me because mehu se amanfo dodo na enimre se we betena video ho more than 10 minutes not video ho hwe no nipa enimre enti me ba ha no ma me video no mehwe se me no tie na nde me ba ha me say nature will protect you. Nature will protect you. Nature is energy. Nature obo ade no obebo ho ban se ososo ubo nature ho ban a nature so bebo ho ban. Then nature then niema awose yeye na nature timi bo ye ho ban eno ne se ubedi nokware ewo abrabom di nokware ewo abrabom se mmiri bi na utwa ntro se mmiri bi na wo ye niema bi enya menua ba ma sesa na di nokware na niema ye ya doye ka nokware ye dwumaden. Nature will protect you. Adibi to mendra nanka me yamaje se me nka ho asem but se manka ho asem a nanka ade no happen ya nanka ombeka se akwa na obo Jesus echi no Jesus na aye ne sa ba mpese me ka kire mo se nature will protect you. Enti nature na bo me ho ban na me drive it. Me drive na car bi di manim. Enti car na di manim no yen America krom hanom kwan bia so manholes friends see one any sometimes be occupy electricity na nam form car na di manim no e koye e pa manhole bi so space between many Canadians is about 15 feet. Car ne koye amiti ya boom I happen na me see me brake so manhole na car ne fast no e kaka craving na car na di me na pick up e kaka craving ka manhole no nke maka no so to twen enti car ni twa ma permit anu bom na me tia me brake so de den na me ko jam manhole ni na ayi cover na kata manhole no so no e peja free so ankoto be bia say sidewalk no so na kokoto ya amba me to me car me brand new car me kuta amba me to car no so e koto nchen na me gina ye na car se di na me come free say traffic na e ba me chi no bi crop no bi da pem mechi. But obi ejina ye obi see the idea blast ye no because say bomb bi na ato ho ina mi gina ye mi see na because say bia ade no kwapa affect me car na nim a me call ye pin kono say I say bibia kwampa nkaka no na mi hu say obo ade no obo soro na asase no ni energy no ebebo ho ban. Upon all the me bo Jesus echi upon all the me maka say Bible ni Jesus na bomb no this thing could not happen to me. And this hasn't been the only thing no. There's been so many incidents, there's been so many times a man for omodi aman no e kan ma bone egu me say God will punish you, Jesus will harm you, Jesus will do this thing to you, Jesus will sin the NC ochna because we are seeing no there also we ye ne say obey papa obema adwen papa wo trim aye niema ye eno ne mema. That is why I'm here to tell you, say, nature will protect you so far as you have a clean heart, you have a clean thought, you do good things, nature will protect you. Asore hegbagba ne moving crop ma mukwa asore kwam heboni amudi. Enti me ba han sam ka chemo say, wiase awe no ye papa ya doye ma okomomunti ye niema ye
and chess on quas or and chess obey bunsam. Ye person who say sorry, which man ya sorry to so cool. I'm not against the church, but I am against the fact that say heaven be baby amoko. I'm against the fact that say so when you Bible na boko bunsam jim. I'm against the fact that say yes be babe wuji wonkwa. Yes be ambe wu anji obi ankwa. Jesus be ambe Jesus story na it's a Kukuanansi story. It's a Captain Planet story. Me nua ba ma wo hwe me. Hwe esum bi a won bia no ye wo ye tu mu. Ye wo no na wadwen no it is a empty memory. Na hwi ni so na eye de ube feed ho no ene na ube you become what you feed yourself into. Anytime about catch us say hwe ye papa ma adwen papa wo trim obi dwen ho adwone a ebesa tani akosa npa ko ne nchen. Minua ba ma wo hwe me. Me say nature will protect you. See the nature me ho ban no. Nature will protect you. No matter what people will say, no matter what people will plan against you, nature will protect you. Into one kasa no, make sure say, oh yeah, uniema nyina no, oh yeah no kwanso, oh yeah no in the right way. So be adwuma krampo na wo ya fa kumamupa ye adwuma ko na adwuma ma no. Me nkonko wia nipa no. Men nye adwuma ne manipa ko no motro mojo way. Fa kumamupa ene odo ye adwuma ntese de wa wo ye adwuma na ma wan kasa ho. Obi na wo abrochi no disika komo obi se onsi dan man wan kran awa kra Ghana nipa kono si dan no materials auto this si dan me say cheap cement cheap materials no si dan no fe bo dan na papa ko do Ghana no ko dan no to say dan we pa fe but ohwe to say materials na quality hu se dan na quality no ka kira brand no this kan man say on fancy the man say masa dan na asase me de chofa so hu nipa da sene na adwen na fe de wono nka se wonu hu se na me ye bone my bone ben na my ni say bone ben na my say ntimi nua pa me nua ba ma wo hwe me Ghana ni a wo hwe me ewiasi mu a wo wei de wo so we ya ne se obenya adwen papa wo nua ho men dwen obi ho adwen bone da men fa obi yire da men nye niema enye so wo yire na se upese ufa oba bi ka ho a oba na akwakofa na ka wo yire ho no make sure say oba no enye se kwakobọ away ka kire wo yire ma wo yire ntia se obe ware bi aka no ho na wo yire na tia se na ko ware bi aka ho mem fa wo yire chi nkonkobọ adwaman ma wo yire ntia se be ade na de wo han na wa han mu no enye ono nko ane dia ma ne ntia se na o tia se a na ukofa oba ma ne hu so akwakofa oba na ye niema eye ma wa brabo entene. Nature will protect you. Nature will protect you when you do the right thing. And in them ba na pesa me catch them. Na movement ya start you know. Ya starting movement say start about be Ghana. Ya starting movement say start about be say Ghana. Ya starting movement ya Ghana from when da ho. Ama mama be more patriotic. Ama mama say we are see ya we no. I will say ye dwumaden. I will say ye papa. I will say ye do ye ho. A service to man is service to God. Ye no say ye boy ye ho e we are see mu. Enye osoro abofo bi na fi soro ba be boa wo. Enti service to man is service to God. We papa ma unua why papa manyame enti ya na o se ye mboa ye ho e wasase so ye fa akomamupa odo clear mind ye fa ntenas e wo wiase mu na wo yesa obi bia obebi ebesi wie se o se niam bi akwansi e wo akwan mu tesidenka ma ho ne beba me kai so ato atwena enye ensi wakwan mu da Yankopon obo so na asase no beba ho ban enti ndemba ha and na pese me catch say when you do the right thing, when you love nature, say if you kwamboa kwamboa, don't just kill animals for no reason. Me nye niema enye na we niema eya, nature will protect you. When you have clear thoughts, when you do the right thing, nature will protect you. Thank you very much for taking your time to watch me. This has been your brother Kofi Afum for Kofi Afum Motivations. Please subscribe to my channel, Kofi Afum Motivations, on YouTube, or what are you doing at Ghana ba? Oh, Facebook. See the the video be to her also be there ubenye bi ahwe. Ma catch them say we mu nyina na warm up. Enche ye be videos no very nice. Na ya present ya mamo. We mu no it's just raw videos na ye de mamo. See the be mo be hu say ye won ma power ya adwuma a say ye tenase na ye prepare ye betimi am good presentation. Enti mu nyina mu nya botre na mu nya mre na mu share video no na obi so nya bi nhwe. Me nua me say nature will protect you when you have clear mind. Jin nyadwen papa wo trim, nature will protect you. Obi dwun ho adwebone a enya wonde enya wochina. Just you make sure so wakoma mu fita. Nature will protect you.
God bless you, and as always, God bless our homeland Ghana. Bye bye.